My name is Purity, and today on Candid Talks, I have Oscar and I have Dan. I'll let them introduce themselves. Hello guys, I'm Oscar Bosco. What else am I supposed to say in the introduction? Anything else? I love life generally. That's it. That's good. Dan or Dano Heavy D. I'm a friend, a brother. Yeah. Entrepreneur. Zote. Yeah. Jack of all trades. Yeah. Okay, so on today's topic, so we're going to be discussing relationship deal breakers. As usual, I'm going to be giving what my deal breakers are, which I'm assuming, which is not good to assume, but I'll be assuming that most girls or most women go through this. Like, it's something that they cannot stand, So, and Oscar and Dan here are going to be giving on the male's perspective of the topic. So I'll just throw it to Dan. Dan, you'll start for us. What is your deal breakers? Like, it's a list of things, I know, so it's just not one thing. Yeah. It's a list of things. Yeah? I may have so many, but at the top of my list, lying. Uongo. Mi uongo tu. Like mse ati kona dem mmekuwa pamoja. Yeah. Akudanganya out of nowhere, and then nizi lies zenye kitu ilifanyika, mmekuwa pamoja, mmehang out, mmekuwa mkishia lunch, mmeconfess love, even venye unajua venye msoma confessing love daily kwa relationship. Yeah. Unaambia kitu ya 6 months ago, man. Nini ingine? Uongo gani ingine hajaniambia? No, unajua like lazima uangalie hizi stuff. Lazima evaluate. Uni mse na inaangalia like maybe this is a girlfriend. Unafanya Marvel. Hizi MCU kina Captain America and what. Yep. I say they have a very good theory. Like see ati unaweza time travel to change some things. Yeah. Maybe I see it is, if you lie to me now and we continue, we are going on this path ya relationship. After there we are just living a lie. It's no longer a relationship. Trust ishakuwa betrayed. Ni ati wendo uko late to the party to know. Dem kila kitu umekuwa mfanya since then at the back of her head. Anajua anakudanganya. Unaona? Hiyo vitu yote yote umeinvest up. Hawezi rebuild. Ni very hard. Unaona, kwa sababu unless asema ukweli. Unaona? Ni very hard. Like sai sema nini atasema yenye utaamini. Trust sasa shida hapa, issue ni trust sasa. Yeah, unajua trust na relationship ni different sana na venye tunaweza kuwa tunaongea niko west kwa gari na kumbe niko Kangemi. You get, it's very different when it comes to a relationship. Yeah. As much as ni sad, but leo niambie ukweli, like na prefer uniambie ukweli from the word go. Me personally nachukia vitu mbili. First on top, kwanza ni pretenders. Like kuna ule dem yeye uishi life yake tu venye yako, then all of a sudden because wewe ni boy na umekuja kwa life yake ana set standards za ziko vitu zenye yako anazo, you get like vitu hata baba yake hajaimfanyia bro. Hypocrite. Sasa all of a sudden ndio amepata boyfriend, anaanza kuambia by the way I don't do public vehicles, can you order me an Uber, na akiwa solo hata labda you trek kutoka penye anatoka sawa. You get, so me hiyo ndo kitu mimi personally siwezi stand kabisa. Nikishagundua like ulisted standards juu yangu ama like na feel exploited, na feel this thing is not real. Unaona? Mimi try as much as possible nikuwe myself. Like me I bet even all my girlfriends wanajua my bad habits zote. Like me wasi hide because najua in the end siku moja utanipata. Tebu imagine host. Yeah. Kitu unasema ni ukweli. The number of unemployed youth tuko nao hii Kenya. Hauna job, kila mtu anatumia public transport. Sasa ukisema utaki watu wanatumia public transport, manze umemaanisha si watu wote unemployed na uko kwa list because ukikuwa hata wapoteza job unauza gari. Kwa mbanda unaweza ku afford. That's the thing. Si ndio? That's the lifestyle umeka hapo. That's what you're going to target. I think relationships zinafaa kuwa realistic.
me personally nimekuwa na experience I think date both sides of the coin. Wale was dem anajiweza like she can do everything for herself. Me was judge them whether it's your dad's money or it's your money, that's none of my business, but at least you live a life yenye unaweza sustain without me. Si ati mimi come on board and then manza inakuwa pia me as a man, siko sure like everyone goes through this, but some of us manze tuna support, tuna whole system behind us yenye ina look up to us, unacheki small brothers. Kuna mse anakaa anajua bro nisaidie, so inafaa itoke na mseka huyo, hata mimi na feel obligated juu ameniomba, so unacheki ni genuine, unacheki so unapata mse anataka kuweka in a situation whereby uput aside vitu zenye ulikuwa unaona za maana kwako, umprioritize yeye. Then venye sasa umesema mnaishi naye alafu baadaye ndo anakuambia by the way I lied to you, we don't live in Kitsuru, we live in Unajua umesema hivyo nikakumbuka kesi fulani. Did you see that case yenye ati jamaa amekuwa kilipa rent for over 11 years only to realize wife ndo wife. Yeah, I heard that. But what can you do that violence? It's still your investment. Like at the end of the day, let's say unfortunately she dies, your property itakuwa yako. Hiyo si guarantee. I beg to differ. Kitu yenye ama meacha watoto but the immediate hakuna kitu kama hiyo. No, I think we've seen these things even wase wenye ni public wase wenye wako so like politicians, leaders. We've seen messy divorces bana. Ikifika time ya ku divorce, hapo ndo unajuanga nini ilikuwa yako, nini haikuwa yako. So me as a man naweza sema I will only bank on what I have built or I came with in that point. So on that point, like yes, in the case unfortunately you find yourself some na gawana vitu zenye ziko kwa jina yako ndo unaenda nazo. Always because you're in there, you've come together as a partnership, so just make sure your name is in that document paper. Kani title deed muulize akwambia amenunua shamba, aya where is my name, bundo hii ID shika endo peleke ID kwa hiyo nini, andikisha jina yangu hapo. Kani gari have joint nini, have joint hizo joint names in those documents. Mimi naona hiki tu nika joint venture. It's this way, like sahi ni hivi, umezaliwa kwenyu, si ndio? Yeah. Mimi nimezaliwa kwetu. By the time tunapatana, si business deal, unaweza survive peke yako, unaweza jisustain peke yako. Na mimi kama jamaa naweza feel comfortable nikijua hata nikidedi wife na job yake anaweza lisha watoto, hata nikiwa kwa grave niko sure nda feel better, but me think ni hivi. Me think inafaa iko hivi, like dem tafuta boy tafuta, si ndio? Tumekam kwa marriage sasa, and then maybe somewhere in our marriage tukaamua tuna have watu hii, si ndio? Now at your point tumesha decide tuna have watu hii, tunafaa tuweke structures and institutions, si ya kusecure future yetu, ya kusecure future watu hii. So ido yote yenye tuna pull together, remember tunaweza survive peke yangu juu mimi niko na pesa yangu, uko na pesa yako, but ido yenye tuna put together ni ya watu hii, ku make sure wana have life fit. That hata tukidivorce, hii institution yenye tumeweka, tukidivorce ama tudedi sahi, hii institution yenye tumeweka, life yenye tulikuwa tunataka watu wetu wa have wanaweza endelea. So hiyo custodians, every mse wote mwenye anakuwa involved kwa hiyo institution ni mse mwenye ana share the same vision ya watu wetu. Na hapo ndio mimi I think people go wrong, kwa sababu unapata we don't have wills, we don't have, unaona? Yeah. Yes, kuna obligation yuko na to your relatives and stuff, but na unapata hiyo ni thorny issue, a deal breaker. Mimi kwangu kwanza acha tuseme ni a deal breaker. Mimi siko against that, tunaweza support each other's family, but hiyo ni a different objective, unaona? Yeah. But story ya joint ni story ya watu hii. Before kuja kwa hii relationship ulikuwa na support familia yako. Mimi sifai nikwambia acha kusupport familia yako by the way. That's a deal breaker. Unaona? Mimi nakwambia, what I'm saying is wewe venye ulikuja na familia yako na pesa yako. Wacha na sasa hivi umekuja hapa, simisi ile story ati acha familia yako venye ati venye kai ile yasema ati bwana ameacha au umeacha tumekuja. Mimi niko ile design, wewe bado ni mtoto
wazazi wako. Unaona? So mimi sifai kuinterfere na ukiwasaidia, lakini the moment tumeshasema tunasaidia watu hii, tunapata watu hii, ni tumesema in other words ni tutaendelea kusupport familia zetu, lakini bado lazima tusupport watoto so lazima tuweke institutions na situations in place yenye tuta make sure tunaendelea kuwa watoto wa familia wetu na tunaendelea kuwa the best parents for our kids. Na hiyo inamaanisha wills, venye unasema lazima kukuwe some things written down. Word sahi law gentleman's agreement does not work in this age and era. Lazima kukuwe form a company or something. Eka directors, form a trust. Can you do, but kwa sababu hiyo ni another thing. Unaona? So kuna kitu hapo, kuna point hapo nikiongea tutakuwa tumeruka hiyo point yako. Kitu kingine nilikuwa nataka kusema ni tukio hiyo topic ni stories are job, man. Hiyo ni deal break. Unajua before uende kwa hiyo point yako. So umesema hiyo point ya support your other family, but to what extent do you support that family? Like you can get, let's say I get someone, my partner now alikuwa na support the family, but unajipata anajinyima to the extent that this person does not even have savings juu una support family, like the whole extended family including uncles and aunties and cousins. Like to what extent up to what extent do ina determine kama ni deal breaker or not? If it's just supporting your immediate brother, sisters, mom, dad, that's okay, but ikikuja to the point wenye ina extend, yani to the point now we have nothing, we're just working to support this other family, that's a deal breaker for me. Cap ni hivi kwa hiyo point. Cap ni hivi hawezi saidia watu kwa hawezi jisaidia. Unaona? Siwezi kukupea nyumba na mimi sina nyumba. Unaona? Mimi hapo ndo I think that's it. So me I think kitu yenyewe hapa ni lazima ukue unaishi, unaweza ishi kwanza. Exactly. Sio? Tibu yake point hapo. Na hiyo ni kitu like it's real. Me I come from a large family. Na hiyo ni kitu nimeona iki happen. Like there is this wanaitanga black tax. Like your mom, your bros, your sis, your cousins, unacheki. Mi sina shida na if you ask for help. My problem comes when you become entitled to my help. Like you feel ukiambia Oscar manze, Oscar nisaidie punch na nikwambie sina, then I become an enemy all of a sudden. I think kuna hiyo level yenye me personally, me have told my family like if we are doing something yenye tumeagree as a family, let's make it official. Like kama ni chama nini zile zenye najua I'm supposed to contribute. Hiyo nikifail mnikasirikie, it's okay. But hizi wewe una try kumeke emergency yako iko emergency yangu, to me it doesn't work, because pia mimi na try to build my own family, you get. If I'm not comfortable, if I've not eaten, mimi mwenyewe sina transport, I've not paid rent, you expect I get that money and prioritize you, even if you are my mom, manzi hapo itabidi umechill kiasi. Like hiyo ni just me. By the ni hivyo. Na pia mse ufai kuwa so lenient just because mimi najua wase wenye they are super rich bana, like mse anaishi hiyo life yenye kila mse ana dream, but they still have brothers and sisters who are moving up because of si ati amekataa kuwasaidia. Mse yana feel wewe ni bro wangu na wewe ni governor, you see, mbona mimi nihangaike? Sijui kama una get your point mzee. Ikifika hapo mimi watoi wangu kwanza lazima wakuwe fiti, wife yangu wakuwe fiti, like to some extent kila mse lazima take responsibility. Me just think kitu kusaidia inafaa ikuwe on basic needs. Me feel me siwezi kukulewesha man. lakini mimi mse minda stock fridge yako man. Da stock fridge yako na make sure hautembei uchi. Unaona? Kitu namaanisha ni na mimi siwezi kukusaidia pesa. Ati mse unajua time nyingine watu wengine wanajokigi. Unaona mtu anapiga sherehe. Na ana vitu home. Bro hata usikuje kuniuliza home. Sitakusaidia. Kwa nini kudanganya? Bro, mimi ndakwambia aje acha kupiga sherehe kwanza. Exactly, cause kitu yenyewe iko ni na mimi hapo ndo nasema like sort issue ya home first. Remember, angalia from this point of view. Fenye umesema wewe ni ambassador. Watu wanakuangalia. Unaona? How do you expect your son or daughter to help each other kama wanaona hausaidii brother yako,
hausaidii sister yako. Sure. Hata kama uambii, they are seeing, wanaona, and people talk bana, lazima so, watasikia mahali. So me think you know the most important thing na inakam, it's not what we say, it's what we do. Unaona, investigate these things. Life yako ifai kuwa ati nini inaendelea kwa serious. Eka life yako kwa sako ya familia yako. Sort hizo issue, like angalia hii stuff from your point ati, because you ni stuff ya deal ina break relationships mingi. Angalia familia yako from this point of view, Saa hii umeenda ukadonate ile unamkele ile paybill ilikuwaga pia ya sijui unatuma pesa. unatuma 10,000. I think there's a priest, kuna father, niliona clip fulani ilikuwa na trend I think WhatsApp or social media. Jamaa alikuwa anasema unanunulia pasta wako suti, haujainunulia babako suti. Hiyo ndio kitu mimi namaanisha. Unaona? Kitu mimi nasema charity, mimi naweka watu wanajuaga charity begins at home. Hiyo phrase inakuwaga charity begins at home and then spreads abroad. The same way, lazima ujisaidie alafu usaidiane. So saidia familia yako alafu sasa usaidie watu wenye si familia yako, kwa sababu ukiangalia in reality sahi unalipia mtoto wa besti yako fulani fees, kazini yako ameshindwa kusomesha mtoto. Unajua hiyo ndio kitu mimi nasema. Napo ndio I think we should start looking at things. Unaona? Kuna vitu kama hauna fast usisaidiane, jisaidie kwanza ndugu. Jisaidie, ambie umsee tu situation yako, jisaidie, hauwezi msaidia. Jisaidie, mwambie sina do. My friend, nimeshalipa rent, nimeshalipa kila kitu, nimebaki na fare ya job. Hata lunch siwezi have. Mwambie ukweli, unaona? Kitu nyingine I think ninatumia ni ati wase wengi wanadanganyana. Watu wengi wanaportray a certain lifestyle. So watu wajui situation kwa gani, watu wajui uko kwa debt. Unatumia ini pesa ya deni. So okay, you see, ufai kuni judge like if I'm living a certain lifestyle, hiyo ndo lifestyle nimetaka kujiweka. But you can't judge my lifestyle ati juu unaishi this a certain type of lifestyle, lazima unisaidie. I am broke for you, not for me. You get? Kwa sababu hiyo ndo hiyo kitu inaonekanaga live. Alafu unajua kitu moja iko hapa ni values zenye parents wako wenyewe wameweka. Unaona? All issue ukiona parents wako wakisaidiana. Unaona? Sasa wewe okay, mimi na blame hii story na situation ya boarding manze. Unajua msee unaenda boarding kiasi, unasahau wase wako home. But huku parents wako walikulea msaidiane first class siblings. So unapata huo msee umekuwa 4 years boarding, kuna wase hata walianza boarding kitambo, huo msee ameseparate off from family yake. So unapata huo msee kuna ana value friends more than family, but family yake haijajua hivyo. Familia yake inajua yeye ana value family before friends. Ndio kwa maana jamaa atakujamia kwa sababu yeye alikuwa anajua akiwa nayo atakupea. Lakini sasa yeye anaona uko nayo home pay, yeye ajui my friend. Na mabeshte kuna say 20 before you, una get? I just think we need to have honest conversations. Kila msee ajue pale understand. Kama huwezi saidia msee, ambia msee mapema, by the way bro, mimi nimekuinvite wedding yangu lakini ukiitaka do say nitisha. The world inaweza kuwa much better. Usidanganyane. Una get? Because hiyo ndio kitu unapata msee amefika hapo ina affect relationships zake zingine, kwa sababu unaanza kudoubt. Na doubt is a very doubt na trust ni kitu mbaya sana. Sio unaanza kujiuliza ni watu wangapi najua hawezi nisaidia. You get to a point where you spread ni kama kumwaga ink kwa clear water. Unaona? Just spread. Inaanzanga hapa, inaendanga tu. Kisha inajaza. Na hapo ndo relationships mingi ziko. True. Unaona? Relationships mingi ziko kwa society yenyewe tumecreate mistrust, tumecreate doubt. Unaona? Na inaanzaga na uongo. Udema anajua umeenda, mimi nimekuja na katia purity naambia you are my whole life, but it's a lie. I can't eat without you. I can't eat without you. Unaona? I can't eat without you. Udema alikuwa kwa udema amepelekwa emergency, alafu umemwambia aje chill manzi, nilikuwa kama nimesema ati nilikuwa nasikia njaa nikapitia pale chicken kwanza before nikam nikuone boss. Umesha break promise ya I can't eat without you. True. Hizo ndio vitu kidogo zenye zina cause frictions. So like me naona hiyo tu kitu ya kwanza tu, hiyo mistrust ikipotea ni hivyo. So kitu mimi nasema ni in other words ni naona hizi tukicreate hii honesty. Situation gani nimesema ya lying
inaisha. Unaona? I think another thing nasema ni unafaa ku understand at which level yenye mko in your relationship, because I think so many people wanapenda kuequate relationship yao na za wase wengine. Unacheki, maybe you have friends flashy, mabeshte zako maybe at your workplace ama neighbors, and they having a relationship yenye wewe unadhani so perfect. Okay, thank you. Unadhani iko so perfect because they are only showing you what they want you to see, you see. Na I think hiyo ni mistake madem wengi umake sana. Wana set standards like out of comparison exactly. Ana compare. And hiyo kitu nakumbuka nilikuwa na watch interview ya alikuwa Wanjigi ama nani. There was a time after election alikuwa anasumbuliwa sana, and then he cracked a joke about it was Orengo who said as the lawyer, so he was talking about venye wase wa jamari wa get married, and then there's something he said, but usioe tu ati jumiwana Wanjigi akona bibi na wameshikana mkono. You need to find the person mwenye una feel like mnaweza go through the journey. There's a lot yenye ko behind the scenes kwa relationship. Me personally nimeona vitu mobs yenye like mimi nimse siwezi hata post dem yangu, like si ati niko insecure or something, but kuna vitu tu na feel if I keep it private, my personal life is much easier. I don't have to grapple nikienda ku make decision ati ni asa watafikiria nini. So decision making na kwa ni mimi na wewe, you see, like mimi na feel kuna vitu na prefer ikuwe tu ni about me venye najijua. I want, even if I have friends who are living the life yenye nataka, and what siwezi try push relationship yangu ati junaonanga niko na mabeshte, they take out their ladies every time, twende Naivasha weekend, twende what, and then because I have that pia mimi nianze kujifanya I want to do that. You see, nitampeleka once twice, then the third time sita afford, then shida zitaanzia hapo. You see, ataanza kuona so mbona unipeleki, mbona she feels like, so mi usemanga kwa relationship just be the simplest version of you in a relationship. Like mi ni ule msa in a relationship neza jam na nitulie tu niende nidoze. You see that kind of, don't avoid, because once na get emotional maybe it's a deal breaker for her. Like for her she thinks siwezi kuwa na mwanaume mwenye siwezi, so mi ku avoid such. Jupia mimi niko na zangu zenye I keep to myself. I don't even tell her that there's a time utaboeka na I'm saying you just choose, let me take a walk. But me hapo ndio na agree na disagree to a certain point, kwa sababu lazima tusisahau kitu moja hapa. Like humans, sisi tunapataga, we use sight more than any other sense. Unaona? Yeah. So it's what we see is what we do. Unaona? So comparing lazima ikue, but unajikompare na nani? Me think hiyo ndio kitu like angalia relationships, ndio? Angalia shadow relationship close to you ya watu wenye succeed. Unaona? Angalia venye wana behave. Unaona? Angalia imekuwa moto. Angalia venye wana behave. Unaona? Angalia, because mimi I believe lazima tu compare, but tuna compare na nani? Unaona? Una compare na like na mi solutions zangu ziko home. Angalia tu kuna those close zako. Kuna msee amekuwa 50 years in marriage. Kuna msee akona, ukiangalia like from your friends, na inamaanisha friends ni watu wenye una trust. Yeah. Like wasenye si ati msee wote, si mtu kwa sababu unajua time nyingine wivu ni kitu mbaya. Ni ile kitu na existing. Yeah. Mtu best yako anaona hivyo kwa like msee manzi yako no dem aje. Buda mimi ni handsome kukushinda. Wo jamaa from then wo jamaa atakupoison but wewe hujui. Unaona hii ni kitu yake. Some people are very good liars. So wewe unaenda kumuuliza advice. Unaona? That's why I always say go beyond words. Look at actions. Yeah. Unaona? Usisikie kitu nyasana nakwambia angalia huyu jamaa anakupea relationships advice. Mnafaa muulize Dan uko na dem. Mnafaa mtafute. But you know kitu mimi nasema angalia. You see ukienda anza kwenda, alafu change crowd bana. Siko baya change crowd. Angalia si ati upoteze friends. Namaanisha hivi. Hang na friends. Na tafuta nao couples pia. Unaona? Nipo kutafuta. Basi shida ni mse
jamaa kutaki fiti maybe dem mimi sijui vile madem kwa but maboy unapata huyu jamaa alisha decide yeye ni mahanza mkushinda. Hakuna vile unaweza kuona dem ako fine hivi. Unaona? Huo msee alafu wewe hapo mkienda kuona futa hivi juu maboy wengi na kwa hivyo futa saa tu hivi mnaona game hivi after. Huo msee anakupoison. Unaona? Anakupa information nyingi. Anakumisinform, anakupoison against your girlfriend. Hakutaki fiti. Unaona? Maybe ile 5 years later umeshapita shroud zake ndo collect shit. Ujamaa amekoga tu jealous ten yote. Atule dem nili break up na 5 years. Ilikuwa juu mse. Unaona? Unajua so I just think you should not focus on words. Observe tu. Tu utasema kama hivyo Wanjigi, usisikie kitu anasema. Angalia. Unaona? Angalia mse, just angalia jamaa alikuwa na all you know is team yenye una face challenges, you need your partner by your side. From watching Wanjigi, that's what you know. So wewe ukiona shida, just make sure your partner yako kando yako. See, una get? Jisurround na support. Na hiyo ndo I think to dig deep into it. Mse hata same stuff but hizo vitu it's see proof. So angalia side, utaangalia jamaa kuna mse anashinda akisema venye madem huyu jamaa ako married nyote mko single. I know, like niko na mistake. Hata mimi ni mmoja wao. Umse anaongea tu like me, you're the married one among your single friends. Yako kwa long term relationship. Anawapoiza anawaambia stuff lakini nyinyi since mnamsikiza mko tu madem. Lakini ukiobserve uko like bro tebu tuchanuke manze. Like me I have an example na maboys wangu tu like wenye tuna hustle now, you know, tume come up now, wameniona in so many different relationships, nikiwa single, nikiwa like unacheki. So kitu nimelearn na maboys, mkiwa mostly mmekaa pamoja, kuchochana inakuanga too much. Like facts ni kidogo, unacheki. Msana anakuambia cheki. Unaona mmekaa tu hivi, tumekaa labda dema pita bro cheki hiyo mahali mwanzo. Wow. Unajua yana kuambia wewe unajua. Sasa text babe nipike hapa na kama. Like mimi niko na maboys manze, si ukata nao, but the difference is once mimi nimeingia kwa mat, nikifika home kuna food nitakula, nitaoga ni doze, una get. Asubuhi nitaamka nitakula ni then boys wangu manze tumekata anafika home, like it's something that is there, but mimi sikwangi mse wa kuchocha. Mimi maboys wangu wanajua mimi niko na mrembo, but pia kitu nimerealize hiyo part umekuwa ukisema ya kupoison, unacheki like mimi wasee uniuliza sasa wewe sasa Oscar umeoa, mimi I'm like mimi sijaoa, mimi niko na mtoi, you know, na avoid conversations brief, una get mambo tu, mimi niko na mtoi, I'm not married. Wewe zio asai, wewe tunakujua. You see such kind of thing is very different na nikienda nikae na wazee fulani mahali wenye wako older. And then they are like, by the way, do you have someone? And I'm like, yeah, I have a kid. And now if you have a kid, you need to settle the earlier. Like una get your advice from this other side, and then you realize in the end at some point you'll have to make this choice. You see, na hiyo choice you make, yo renda yako yote probably haitakuwa, utakuwa solo. Juu ndo utaishi na umse. So like as much as kuna hiyo kubonga, mi kuna place nikienda na we're just talking, we're just conversing. I'm not taking anything serious. I'm not nikitake in your information every day, probably hata naweza kosa kwenda home. Juu mimi niko na maboys anabadilisha madem, mmekaa hivi kuna udem mwingine amekam hadi amepatikana ako busted, yani ma playboy, you see. Na hiyo ni hiyo ni personality yangu, like na feel manze sasa sina time ya hiyo time nagawanya kudeal na madem sita, acha nigawanya na shughuli sita zitanizia do, unaget. Na niko na mmoja mwenye najua nikimtafutia as much as we have the basics in the house, unaona. Alafu pia another thing ni kuna the sense of responsibility, in the sense that like kama sasa nikiwa na tao nasikia ukatabia mbaya, unacheki, na nikijua nikikaa na wewe tutakatabia before nianze nikufikie ndatuma kwanza pancho. So unacheki, as much as pia tunasema deal breaker inakuanga ni dem amefanya kitu, sometimes unakuanga ni wewe umekuwa poisoned na audience yako, then wewe unakam unadhani hiyo ni deal breaker, kumbe ni wewe uko blinded. Ni wewe hata labda dem anakuambia kitu itakusaidia in future, but juu wewe umesikiza crew yako sana unaona, then eventually you lose it. Kitu kingine umenileta kwa point nyingine vipi nilikuwa nimesahau.
mi deal breaker ingine ni usafi. Usafi hiyo tu, yani unajua si maboy ni wase simple tu yani. Usafi like hey man, mimi kuna vitu hata najua time nyingine sasa unaanza umeshajua hakuna place mtapelekana, so unaanza tu kutafuta tu away ya kumbreak, yani unamshow tu unatafuta hiyo, hata unampikia unamwambia by the way mimi manzi mimi staff, unampea chance by the way mimi staff kwa change mimi sioni katresa push story, hakuna question like manzi usafi yo. I cannot compromise. One bad order, mdomo inanuka, I cannot, please. Mi hata si hizo, mi ni from me point ya like okay, unajua kuna ile like okay umeamka na dem hapo asubuhi mdomo okay, namaanisha ile design ya like mse vitu tu simple, na hiyo ni kitu nimenotice siku hizi tumekam na unaona utizigi hizi vitu kienda na mse kwa bash maybe labda ama nini, tumekam si ndio? Bash ni self service, unaona self service, so maybe kuna dem hata kwanza hata kuofa hata kuletea food. Mimi sina shida na vitu hizo, mimi niko like tusho tuchote, mimi sina hizo stories za ati lazima unifanyie stuff. Mimi napenda ku lead from the front, si ndio? Tumeenda tumejekea food, si ndio? Msi mimi yenyewe kwetu tumelelewa, ukimaliza kudish unasimama unapeleka vyombo kwa sink, na kama kuna mzee kukushinda hapo unachukua sahani yake unapeleka, unaona? The only hiyo ni nini ya old people, unaona? But mse uko na dem amekula ameacha sahani hapo, ametoka ameenda ameachana na hiyo story ameachana na vitu tu kidogo, hiyo ni acha nikwambie, hata hatufai kwenda mbali hiyo tu. Hizo ni vitu, hiyo inaonyesha hiyo kitu inaonyesha vitu zingine deep sana. Kuna vitu mob sana. Hiyo ni kitu deep sana. We've had such a meaningful conversation today, and I hope you get to learn from it and take something home from this conversation. Otherwise, until next time, bye. Don't forget to subscribe. Subscribe, share, like. You only make you feel like you could never leave. Do the same, we can't go back. This is all we need.